Father ule alituhubiria leo aliongea kwa Kigiriki, si ndio? Akauliza mutafsiri, si ndio? Naye mimi nataka kusema Greek kidogo, alafu nimuulize awatafsirie. Niulize nisiulize? Awachi koso kikapenji. Gaine moseo. Kawacho ni gaine moseo, tuduoko ni mabinda onde. Toka wacho ni mabinda onde, tuluongo ni gaine moseo. Mano matiende ni gidhoki kamba, ni God is good all the time. And all the time, koro kawacho ni gaine moseo, mabinda onde. Na mabinda onde, gaine moseo. Atieko Kigrik kanyo, Father, atieko kanya we kanyo. Father, I was very reluctant to speak politics in this forum because I am a Catholic, a commissioner of the Catholic Justice and Peace Commission, and a member of CMA, pale Don Bosco Catholic Church Upper Hill. Na mimi najua sheria ya kanisa. Nikauliza rafiki yangu Dr. Willy, we ni Jakopere hapa, hii tutaenda namna gani? Akaniambia hapa tunakubalingi tu useme siasa. Vile ninajua we are still at the altar, si ndio? Koro I will be very restrained today. An giwecha dek kende. Mokuango agoero kamano ne CS Wandayi kuom gwel mano gwela mar mondo miabika. Apart from Bedonia no siepne gingama kaoga network kuome kaka intellectual mane luora ila. Apart from that, ajako pere to koro nyaka bi kano luonga. O kamano. Mara riyo, eni osiepna mabende osiepne. Miluongo ni Seth Kanga, an nyinge ma Seth no ang'e mana machiegni, ang'e gaman adui nyang. Kade Otieno the late mapambano ne pod ngima. Kriteria chiel mado chiwo mang'ama onego mi ticket mang'ama dwa chung ne en gima Seth Kango sekao. O kamano. Nowacho ni loyalty, fidelity and faithfulness shall be the number one consideration. Oseto mano kosopodo kotimo mano. Ne chama mar Raila Amolo Odinga kriteria chiel mane kajwang'o golo Seth Kanga no sekao mano modhigono. To mar ariyo, ndalo mane koro watimo maandamano mar IBC must go, kakoro pinyo ling, adwane dwi nyang' winj gini. Jakom no golo Nairobi, kakoro pinyo ling kucho to koni wuon Kisumo. Weri gi madhare sani, ring mondi dhi Kisumo, adwani mondo kuro bendo moki, kaka koro Nairobi timore nade, omoki. To napenjo ni Kisumo ng'awa, magna dhi aluarire. Nomiya namba mar Seth Kanga, achopo Kisumo saa 6 gotieno, karingo gi barabara. Waromo kode kajakoyo midiwo kache luongo ni Miriam. Noloso maandamano koro kan Miriam, tago wang'a kabedo kaa, Kisumo no moko koso noko moko. Uwe mathuon makadipon utere bunge, to ma ng'ama dhi luwo gik mane Raila wacho, to makoro Raila wene Wandayi, Raila pod wuoyo gi Wandayi pile pile up to today. Mage weche mokela kama dongo. The last thing madwa wacho ka en sani kumakoro wachomoni. Kumakoro wachomoni an mana gi wacha chiel. The only thing that I want to say, and I want to say it now in English. We have what we call the broad-based government where Raila Amolo Odinga left us. On the other hand, we have something called the united opposition. Those are the two things that we have to choose from. We have 1 year, 9 months, and 2 days to the election. In this time, somebody is telling us that tuache broad-based, mali tuko, 1 year, 9 months, 2 days, tuende tupange line kwa united opposition. Ya wajo pinjo Kisumo. Akiani bende gini, ane network ni lalna kosok lalna.
What political theory or government system is this? That you are in government and then you have to leave to join a united opposition in order to come back to government. Jogi network lalegi koso lalegi. Atieko kawacho kama. United opposition no se pango lineup mare. Joka no pango motieko tongato. The guy who used to call himself shareholders. The one who said Raila will not step into State House. The one who said that man from Nyeri to say that God did well to take Raila has already taken half of that government. Kosono kuneno gigi. He has negotiated half of the 2027 government. Korongisa uru kaka joluo ni joma wacho ni 27 wachom kocha. Wadhi chako number D. I know and I will follow what the party will say and what party leader Oburu Odinga, a very wise person, he knows what Raila left in that document of MOU. MOU na nokena ene MOU kalokanyo. The president will implement that 10-point agenda. He has dealt with more difficult things. But I know that when it comes to 2027, we will have to sit down and decide who are our friends. A friend of your friend is your friend. A friend of your enemy is your enemy. Sasa sisi hatuendi huko. Tutaka 27, tuangalie, tuevaluate, na mimi vile ninaona tunafuata njia ya Angelo William Samoei Ruto. Tatieko kawacho kama. Ni if it is not that one, please tell me what I am supposed to do with Opiyo Wandayi. Kecho Opiyo Wandayi koruse witebuo bas, siti manindo kucho, cast to go corner 27. Where do you want us to take Opiyo Wandayi? Where do you want us to take John Mbadi? Where do you want us to take Raymond Omolo and all the Luo people whom we have put in government? Atieko kawacho ne kwaya kama. Ukonya ginamba kamanga kete silinga lufapar kawuono uniform no itwang okosok twang Nyasaye madgwedu. Haya, Bwana sifiwe. Jokwaya untie aluf prareo. Sorry, wacha ni break protocol. As I was sitting here speaking, a very beautiful lady from Kalenjin, Konjelo, just came, and she is my vice chair of trade at the National Assembly. I have been given the singular honor to invite Marianne Kitany, nyako mawieler kabisa, obianeka mondongiswa ni 27. One kodgi kosoko one kodgi. Ukiona William, useme leo umesikia kwa mdomo yako, tuko broad-based, oluwacha wachi Wandayi, oluwacha onge kumadhi okwe Wandayi. Konya uru karibisha Jokwaya, ukaribisha na Marianne Kitany. Thank you. Kuja huku chini, kuja ona wananchi wa huku chini, waambie sisi wote tunakaa salama, tuko pamoja kwa hii serikali yetu ya broad-based. Waziri Opiyo Wandayi ako kwa hiyo kiti yake ya waziri kwa sababu Raila Amolo Odinga aliposhikana mikono na Rais William Samoei Ruto akasema watu wa huku Nyanza na watu wa Rift Valley na Kenya yote ikue Kenya moja. Na ile wizara ambaye Opiyo Wandayi alipewa ni wizara kubwa sana Kenya hii. Ndio mimi niwe na stima kwangu, nyinyi mkuwe na stima huku kwenu. Ni kwa sababu Opiyo Wandayi amepatiwa hiyo shughuli ya kuambiwa hakikisha kuwa Kenya yote imewaka moto. Kenya yote iko na stima kila mahali. William Samoei Ruto alijionea pia akasema atapatia wizara ya fedha. Mfuko yako, alimpatia mfuko yake mtu anaitwa John Mbadi achunge hiyo mfuko. So unaona hiyo ni mtu mwenye alikuwa anapenda nyinyi ama apendi nyinyi? Si anawapenda?
mambo yake usalama, mambo ya usalama alipatia mtoto wenu ambaye anaitwa Raymond Omolo. Saa hii nikitaka hata police, hata chief, hata assistant chief uko kwangu, mpaka nitafute mtu anaitwa Raymond Omolo akuja anisaidie kuniandikia chief. Nikitaka police asongeshwe, mpaka nitafute mtu anaitwa Raymond Omolo. Ni kwa sababu baba waliposhikana na William Samoei Ruto, William akasema hawa watu wa huku ni watu wazuri sana, ni watu wa kuaminika, na nitawapatia zile viti ambayo watu wengi hawangewapatia. Baba saizi hayuko na sisi, na tunasema Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini kwa sababu hayuko na sisi, yeye mwenyewe alituonyesha njia ya kusema sisi huku chini na sisi huko juu, na Kenya yote tushikane tuwe kitu kimoja. Wanasemanga kabla mtu hajaenda mahali popote, kabla mtu hajakufa, na awache kitu aseme tunaenda mwelekeo huu. Siku ile ataenda, mtaenda mbali na chenye alisema. Si tunasemanga Mwenyezi Mungu alituma yeye akamwambia hii ndio barabara ya kwenda. Si ni kweli? So kama Mwenyezi Mungu alituma roho ya Raila Amolo Odinga akaambia afanya kazi na William Samoei Ruto, William Samoei Ruto akachukua ile wizara yake ile mzuri zaidi akapatia watu wa huku. Hiyo inamaanisha hiyo upendo ni ule upendo wa roho ya ndani kabisa. Na sisi chenye inafaa tufanye ni kuishi kwa amani, tuseme tuendelee na huyo mtindo, tukae kwa hii broad based government, kazi iendelee kukuja, na nitaambia Opiyo Wandayi ahakikishe watu wa huku wamepata stima na asongeshe hiyo stima ikuje huko juu kwa milima, si ndio? Na wacha niwaambie siri moja. Maendeleo ambaye mtaona hapa chini itashinda hata ya huko juu kwa mlima. Kwa nini? Kwa sababu William Ruto anataka kuonyesha kuwa ingawaje baba hayuko, ile vitu walisikizana yote atahakikisha amefanya zote. Ndio ile upendo iendelee kuishi, kwa sababu mtu akikwambia kitu kabla hajafa ni lazima paka uitimize. Na tunajua William Ruto ni ule mtu mwenye ako na imani na atatimiza kila kitu ambaye amesema. Mimi nikiwa huko juu kwa milima, nataka kuambia watu wa huku chini tumeendelea kuhakikisha kuwa security yetu iko sawa. Najua kitambo kidogo tulikuwa tunagorofishana huko juu na huku chini kwa mambo ya ng'ombe, lakini saa hizi imepungua. Si ni kweli? Na tutaendelea na hiyo amani, kwa sababu mimi ni mtu napenda amani, mimi ni mtu napenda watu waishi pamoja. Na unajua huko juu, si unaona wasichana huko juu wanakaa warembo? Ama mnaonaje mwenye amesimama hapa? Ako sawa? Ako TUTAM? Anakaa TUTAM? So nikiteremka huku chini nitafute mtu mwenye atanifurahisha roho, kuna shida? Na wasichana wenu pia wakipanda, vijana ndio watapanda. Vijana wakipanda huko kwa mlima, wapate wengine huko juu wawalete, kuna shida? Hata pia wasichana wenye wako hapa ni watume vijana wangu wakuja watafute. Unajua huko kwangu tuliitisha barabara ya kutoka Nandi ama Aldai kuja hapa ndio tusiende mbali, tuteremke tu kwa mlima. Na nataka kusema William Ruto amesema hiyo barabara atatengeneza. Hiyo inamaanisha tutakuwa tukikuja kutoka huko chini kwa wingi, na kwa sababu shamba bado iko huko kubwa juu. Si mtakuja huko juu? Maziwa iko huko nyingi. Mtakuja hiyo maziwa? Ndio uso iko nywe kama hii. Mtakuja wote. Na hiyo ni kukaa kwa amani, kwa sababu sisi wote tunataka kukaa kwa amani, na ndio maana niko hapa leo. Tusaidiane wote kujenga hii kanisa yetu. Tukiwa huko juu, nyi mkiwa hapa, kesho pia mkiona Wandayi akiwa pande hii msindikize yeye mkikuja huko juu. Asikuje peke yake. Mnakubali? Wangapi watakuja na yeye siku ile anakuja huko juu? So kanisa yote tutakuja. Hiyo mnakaribishwa. Tutahakikisha tumechinja ng'ombe, tumeweka mursik. Mnajua mursik? Hiyo mtakunywa, na najua mursik ni dawa ya roho. Si ni kweli? So kwa haya mengi na machache, wacha nisiseme mingi, bali niko hapa tusaidiane sisi wote, na tutaendelea kutembea kwa hii barabara moja. Na nataka kuambia watu wa pande hii,
Tunataka maendeleo, tuangalie serikali ambayo hiko, kwa sababu hiyo ndio itaweka resources pande hii yetu, na tunajua kuwa hii Kenya itabadilika. Ile soko mnaona inajengwa hapa, ile affordable housing mnaona inajengwa hapa, ni ile affordable housing inajengwa Wandayi, ni ile inajengwa Mombasa, ni ile inajengwa Garissa, kwa sababu William anasema hii Kenya ikue moja, ikue sawa. Ile siku za kupeleka resources yote iende mahali moja alafu wale wanatutukana wanasema sijui nini imeisha. Resources sasa zitatembea Kenya mzima, kwa sababu tunataka Kenya ikue developed. Ukiwa Kisumu, ukiwa Eldoret, ukiwa Nairobi, ukiwa Mombasa, ukiwa Nyeri, maisha itakuwa sawa sawa, kwa sababu maendeleo itakuwa imeletwa kila mahali sawa sawa. Kwa hayo mengi na machache, Mwenyezi Mungu awabariki, na tutaendelea kutembelea hapa sisi wote. Haya. Mheshimiwa Ler Kosokler. Allow me to welcome Deputy Governor Dr. Matthew Sowili to speak to the congregation. Thank you. Wapamne Dr. Oron, mjumbe ma Kisumu Central. Wanie kanisa kawuono yie na monda chak mariango bedoka mar Father Joseph. Togi pate duto manika kawuono ni. Joko perewe glory kana chiel kuomgi. Ne uendo wa modhial kawuono waziri Opiyo Wandayi. Mabendo geno jo Catholic gilala. Jotelo duto manika tuyie na moda yang bedo ka bende mar mjumbe ma Kisumu Central Dr. Oron, mjumbe ma Wandayi Marian Kaitan, mjumbe ma Madare, who is also a son of the soil, the Honorable Antonio Lodge, who is also a very staunch Catholic. Welo duto manitie tomoloyo nowadwa Seth Adui kanga kaka wang'e nyang. Amosu duto ni Nyasaye ber seche te. Mokwongo akelo nu mos mar governor mar county ma Kisumu ukao. Jomoka mos mar ngire oting'ane badgi malo. Yandene wangi the Honorable Seth Ochieng Kanga kawa lemo e kanisa mariwo. Apane gin jo St. Parasis kao kadhi marach kanyo. To ne wawacho nekech Father Joseph ne dwane mondo mi wabika walem kodu mondo wagol pesa migero godo kanisa. Ne wawacho ne ok wabiri abira, wabiro manyo osiepo moro motegno kabisa majako pere mondo matim nade mondo mi wabigo. Ndalogo baba ne pod ngima, to wakwayo Mheshimiwa Opiyo Wandayi niko yie to bika ochung kodwa okonywa go arambe mwatimo go development. Koro no biro urwake ere sigalagala mare. Waziri, allow me to thank you. I know this is not the first time when you have heeded the call to come and stand with the people of Kisumu County in building our churches and the Catholic Church in particular. Kawuono ne ang'eyo ni bende ok en gima yot ahinya for you to be here. It's not easy for you to be here. I was one of the very close people to Baba Raila Amolo Odinga. And if you ask me today, one of the things that I'm so sure about is that he believed in the Honorable Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi was one of Baba's foremost lieutenants. And I know that you've lost a friend. It is the first time you are coming to the county for any official function. Baba Paul, stand strong. It shall be well. Ung'eyo ni ok en gima yot ahinya. Nikech en nyocha en mjumbe, tok mana mjumbe kende. He was a minority leader.
and they agreed with Baba that he will relinquish all those positions to join the broad-based government. Now he is among many others who, as Mbadi was saying yesterday, Jomanadi Kanan Kaungeo Surmania Mumanti Manor Kocha Mondo Diona Kawichimangoa, Kaka Wichichalo. And when we want to look winjo gimiwacho, Mweshimiwa Opiyo Wandayi. Nekech inema in kocha. Inyalo ng'eyo gimati more kacha better than us. Ing'eyo ne nyang, ok nyang ni, nyang moro machielo cha. Nyang moro modak e pi cha. Ung'eyo nyang modak e pi? Pi kanyo gidake gi rech, gidake gi rao, gik machalo kamano, koso kamano. To ka nyang owuok e pi mong'isi rao, to inyalo pingo. Emomiyo gimoro Opiyo Wandayi wacho, kendo ageno winjo wachne ahinya kawuono, ok wanyal timo nade, ok wanyal pingo. To wiye na wache wach moro matin about the party that I subscribe to. That is the Orange Democratic Party of what? Of Kenya. Kaka wang'eye ODM. Jatendo ma en party leader nyoni nde bade. To wandulo te waseye ni yes, the king may be gone, but the crown lives forever. The neck, which is an organ of the party, nyo sebedo piny moyiero jatelo masani miluongo ni the interim party leader, waiting for ratification of the delegates conference. To wan nyo wasewacho kaka jo party ni wandulo te wan bang Dr. Oburu Oginga Odinga as our interim party leader, and we made a vow ni manaka ndalo cha we will want to listen to Gima Dr. Oburu Timade wacho because you must only have one leader of the party munyalo winjo. Koro un ma un kama un jo ODM. Uye gi the Honorable Dr. Oburu Oginga Odinga. Atingane badumalo kama ka uye. The other thing about the party is that we agree, all of us together, that a stronger ODM is what will make Waziri Opiyo Wandayi and his teammates stronger in the broad-based government. Kapati maroma ODM ni odidimia, he loses his stature in that government. Emomio, we are not going to beg anyone, or we are not going to apologize to anyone, because if we strengthen that party, Opiyo Wandayi and Mbadi and the rest of the team members will be stronger where they are. We also know that a stronger UDA, Mheshimiwa Kaitan, is also good for the broad-based government. We need ODM and we need UDA to be strong so that the broad-based government can be what? Can be strong. Now, a stronger ODM and a stronger UDA is also good for the future that we hope for. If you go to 2027 and the party has no flavor, both of them, who can give you any government to form? And as we work to strengthen our party here, Mheshimiwa Kaitan, we are hoping and we have seen that there's a deliberate effort to strengthen UDA. That is what will give us the power that we are looking for. Now, the Honorable Dr. Oburu Odinga has also said that we are in the broad-based government based on the 10-point agenda. Now, that 10-point agenda does not say anything beyond 2027. For us even to secure, kwa hero Mheshimiwa Wandayi kabisa, kaka anaere ni, to chunya kwa belgi party motegno, emaka chimoro kiti gode mesa mondo migi uo, tinyalo miye kata komoro maduong moloyo maentie no. Dongmana dear, inyalo miye a bigger seat even than what he has. Now locally, we are having a transition in the county of Kisumu in 2027. A lot has been said and people have come out and all of them have said they are interested especially in the seat of the governor of the county of Kisumu. And allow me to say this, we talk about records. At which record do you hold? What is it that you can point? What I know for the time that I've been in politics,
There is no Simon Makonde in siasa. There is no way you can be born on Monday and you die on a Sunday in terms of politics. If you are a member of parliament, the path for growth is one. From there, you become a member of the committee, you become a chair of the committee, like many of these guys have become. From there, you can become a minority leader. From there, you can even become a chair of those committees. You can become even the president, the speaker, members of the speaker's panel. Now, if you do not have any such record, give us a break. Can you win your man? Give us a break. Mimi sitaongea mengi kwa sababu sasa wakati imeenda sana, lakini mtaniruhusu niseme tu moja au mbili. La kwanza kabisa, niko na furaha kwa kuweza kufika hapa siku ya leo nijiunge nanyi kwa hii ibada maalum, na baadaye tufanye mpango ya mchango kujenga hii kanisa. Mimi nilipata mwaliko kutoka kwa Mheshimiwa Seth Kanga aka Adui Nyang, pamoja na Gavana Willy pia alinieleza baadaye. Lakini la muhimu ni kwamba wakati nilikubali kuja hapa kujiunga nanyi, nikaongea na viongozi wenu wengi sana, akiwemo Mheshimiwa Oron, Mheshimiwa Deputy Speaker pia vile vile niliongea na yeye, na Mheshimiwa MCA wa hapa Oraro. Okay? Very good. Na ndiposa leo hii tumefika hapa tukiwa wengi kiasi. Kwa hivyo katika hii mpango ya ujenzi wa kanisa hili, mimi nataka kutoa hakikisho kwenu ya kwamba tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja leo, kesho, kesho kutwa na milele. Hiyo ndio jambo la muhimu. Na wacha nilete salamu vile vile kutoka kwetu Siaya. Jana tulikuwa na hafla kubwa sana kule Siaya Ugunja, na tukawa na wageni wengi sana wa kitaifa, akiwemo kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, kiongozi walio wengi katika seneti Mheshimiwa Aaron Cheruiyot, na wengine wengi sana. Na leo hii wakati nitoka Siaya wakanituma nikifika huku nilete salamu zao. Umepokea? Wacha nimshukuru rafiki yangu, dada yangu Mheshimiwa Miriam Kitanyi. Mimi ndio nilimwalika. Huyo dada yetu Mheshimiwa Kitanyi ni mbunge wa Wandayi constituency hapa Nandi County, na ni mbunge mjasiri sana, na akaniambia kwamba nikimwalika hawezi kataa, atafika hapa na hatusaidia kujenga hii kanisa. Umemkaribisha? Jarimo rwako Mheshimiwa Miriam Kitanyi kaendi. To ae auto bende Mheshimiwa Anthony Oluoch. Mano uri Kisumu kaendi. Tenu mbunge Nairobi kucho Madhari. Wabunge wengi wao ni marafiki zangu, kwa sababu mkikumbuka mimi nilikuwa kiongozi wao kule bungeni kabla niteuliwe niwe waziri. Kwa hivyo sisi tumeamua kutembea pamoja na wabunge na viongozi wote wakiwemo our county assembly members. La pili, mimi nimesikia yale ambayo yameongelewa hapa, and I agree with you almost entirely. Jambo la muhimu ni kwamba sisi kama jamii, wacha sasa niongee kama kiongozi wa kutoka eneo hili, sisi kama jamii lazima tupige tamsi. Si namna hiyo? Tupige tamsi. Mimi nilitembea na baba Raila kwa miaka mingi sana, tangu niwe mtoto. Kwa hivyo najua kwamba baba Raila alikuwa anatutakia mema sisi kama jamii. Ninja kom ned waron wa belga kajuluo. And that is why every step he made it first and foremost
in the best interest of the country. But more importantly, he also made it for the best interest of our people here. And therefore, it is not by chance, it is not by mistake, it couldn't have been by coincidence that by the time Baba was leaving us, he left us working closely and under President William Ruto. That was a choice he made consciously when he was alive. Consciously. And therefore, for us to honor him, to honor his legacy, to pay him lasting tribute, is not to deviate from the path he had shown us. Lazima tukumbuke ya kwamba Baba Raila Amolo Odinga alituonyesha barabara kabla yake duniani. Na akatueleza sisi viongozi kutoka eneo hili ya kwamba tufanye kazi pamoja na Mheshimiwa Rais Ruto. Akatuonyesha barabara ya siasa na barabara ya maendeleo vile vile. Na hiyo barabara ndiyo barabara ambayo ilikuwa inaenda kuunganisha Wakenya wote. Kwa hivyo sisi tunamshukuru. Sisi tunamshukuru. Nimesikia watu wengi wameongea hapa, hata mwenyekiti wa chama ameongea. Naibu mwenyekiti. Yes, wa Kisumu East. That is good. Na jana nilikuwa na Mheshimiwa Dr. Buro Ginga kule wakati alimtembelea mwenyekiti au kiongozi sahihi wa chama cha ODM. Sisi hatuna shida chama cha ODM kupitia organs zake kuweka mikakati, kufanya mazungumzo ya kiundani, kufanya uamuzi wa aina wowote wakati unaofaa. Hiyo ni sawa. Lakini sisi kama viongozi wa jamii hii tuko na jukumu kupeana guidance kwa jamii yetu. That is our duty. It is our duty and responsibility as leaders from this community to guide our people, even as we wait for the decision of the party, because ODM is a national party. Sio chama ya Wajaluo peke yao, si ndio? Hii uamuzi yao watafikia huko mbele wakitaka. Lakini sisi as leaders of this community, we must give you guidance and at the right time. We can't wait any longer. We must give you guidance because the world is moving and the country is also moving. Country is also moving. And I agree with you, Aduinya. Politically, we have got just two formations. Clearly. And there's going to be no big change between now and next elections. You are either with President Ruto or you are with the other formation led by Gachagua, sindio? Gachagua, Kalonzo and the rest. They are one team. They are one team. But let me tell you, let me just remind you, Father Okinukuruhusu. Mimi na wengi wenu mlikuwepo mwaka 2007. Because lazima ukweli usemwe. Kwa sababu ukitaka kujua rafiki yako ni nani, it must be somebody who stands with you at your hour of need. Wakati baba alisimama awe rais wa nchi in 2007, Mheshimiwa Rais Ruto pamoja na wafuasi wake wote stood with baba and voted for him to the last man. Hiyo uchaguzi wa mwaka huo Baba Raila Amolo Odinga alishinda. Alishinda hakushinda? Alishinda. Na ushindi wake ukaibiwa. Lakini sitoshi, hata baada ya ushindi wa baba kuibwa, Mheshimiwa Ruto alikaa gangari. Alikaa gangari mpaka akapelekwa kotini kule Hague kwa ajili ya kusimama na baba na jamii yetu ya Wajaluo. That we must say. And if I don't say it, who will say it? And that consistency, that persistence ya Bwana Ruto ilimfanya baba akawa prime minister. The highest position he ever held. And after his unfortunate demise, the president gave him the highest possible honor and buried him as the president. So therefore, wakati tunahesabu marafiki zetu, hatuwezi kosa kuhesabu President Ruto. We can have our issues.
But we cannot fail to recognize President Ruto as our true friend. As our true friend. And therefore, hii confusion ambayo watu wengine wanataka kuleta hapa lazima tuimalize. Ama? This confusion that a few of us would want to bring here, we must deal with it early enough. Yes, and I will lead on that front. We must deal with it early enough. Don't tell us about, oh, wait. No, apana. The world is moving and the country is moving. We must make our friends now. We must determine the future and the nature of our movement now. Now. Na kama uko na hamu ya kwenda kufanya kazi na Gachagua na watu wake, don't bring us confusion. Just declare, join them. Alafu utajua mbivu na mbichi hapa mbele. What we can't allow is for anybody to divide our people. The Luo community must remain intact. And when we choose to vote, we must vote the way we have been doing it in the past. Vote as a block. That is when our vote will count. And I am guiding. I have a duty to guide. Yes, because I'm now an elder also. Me, I'm guiding that our best interests are better taken care of with President Ruto. And therefore, if we are voting for Ruto, we vote for him as a block. Ama namna gani? Hey, that is how I see it. Na leo nimefurahi sana hapa Kisumu nikifika. Wakati nilifika nimepata nyinyi wananchi na Wakristo wa St. Monica wamejitokeza kwa wengi sana. Kwa wengi sana. Na ninawashukuru zaidi. Tuendelee kuwa na huo umoja na amani na upendo ili tupige hatua ya maendeleo. Mambo mengi ya maendeleo kuhusu stima, maji, barabara, sisi kama wenzenu ambao wanawakilisha kule serikali kuu tutashughulikia. Tunashughulikia na tutaendelea kushughulikia. That is our duty. Issues of development of this region, it is our business as your representatives in the national government. And we are working very closely with President Ruto. Very, very closely. Mimi sijawahi kuwa waziri before. This is my first time. And I can assure you, the president, that is President Ruto, who is our leader in the cabinet, has given us, his cabinet secretaries, all the space, all the freedom, all the power to execute our mandates. If we fail, we can't blame him. Sawa sawa? Tukishindwa kufaulu, tusipofaulu, tusimlaumu. Ama namna gani? Yes, tujilaumu sisi wenyewe. Kwa haya na machache, asanteni sana. Wacha sasa hivi tuandekee kwa kipindi kingine ya kutoa pesa, na tutaifanya in the next 20 minutes na tumalize. Wanakwaya mambo yenu naelewa. Leo hii lazima muende mfanye mambo mengine huku. Adwani koro mondo bagol pesa. Todwa gole in less than 20 minutes. Kachung mana kaindi. Kuro tija ene mana